Okay, last time we were discussing about custom union and we discussed about uh, trade creation and trade diversion in case of custom union. Now, whenever there is a formation of custom union, trade would be created. Okay, and then there is also a possibility of trade diversion. When trade diversion will occur, whenever the custom union is with high cost provider. So if the custom union is with the low cost provider, there will not be any trade diversion. Only there will be trade creation. But if the custom union is with high cost provider, then there will be a trade creation and also trade diversion. Now look at this example. So before formation of custom union, home country is nation 2. So this is the graph for nation 2. Okay, demand for X. This is the supply of X in nation 2. Here on the vertical axis we have price of X in dollar, and this is the commodity X. So this is a partial equilibrium analysis. Then the price of X in nation 1 is $1, and the price of X in nation 3 is $1.5, and the price of X in this nation 2 is $3. Okay, here is the equilibrium, okay, where quantity demanded equals quantity supply here. So $3. So this graph is for nation 2. Okay, and this is the supply curve for nation 1. Okay, that's why the price is $1. Here the price is $1. Okay, now if you look at these prices, okay, nation 1 price is $1. Nation 3 price is $1.5. So in this case, which country is low cost provider? Nation 1 or nation 3? Nation 1. Nation 1, because here the price is $1. Okay, here the price is $1.5. Now if there is international trade, okay, so then if it is a free trade, then price would be $1. Okay, and this is the domestic demand, this is the domestic supply, and this is the import. But if there is 100% tariff, okay, on the product from nation 2, so this means now the price in domestic economy will not be $1. This is the international price. Now the domestic price would be $2. Okay, and then this is the domestic supply, 20 units. This is the domestic demand, 50 units. Okay, so domestic demand is 50 units. Domestic supply is 20 units, and import would be 30 units from nation 1. So this nation 2 will import 30 units of X from nation 1. Okay, and there is 100% tariff. Now if there is a formation of custom union of this nation 2 with this nation 1, which is low cost provider, then what will happen? Whenever you are forming a custom union, this means you have to remove this tariff. Okay, so this is the supply curve of nation 1 with tariff. So when we remove this, again it means the price will be $1. Okay, so after formation of custom union of nation 2 with nation 1, the price of X in nation 2 would be $1. Okay, because now you have removed the tariff and there is a formation of custom union with this nation. So then the domestic demand is 70 units, domestic supply is 10 units, okay, and imports will increase to 60 units. So we can say that there is a trade creation, okay, before the formation of custom union, the imports were 30 units
after the formation of custom union of this nation 2 with nation 1, imports are 60 units. So there is a trade creation. But what about trade diversion? Do you think there will be any trade diversion? Yes or no? No, sir. No. Why? क्योंकि जो लो कॉस्ट प्रोवाइडर था उसी के साथ उन्होंने कस्टम यूनियन बना दी. Yes, because the custom union is with low cost provider, therefore there is no trade diversion. Only there is a trade creation. So this is the example of trade creating custom unions. Now, what will happen to the welfare of this nation too after formation of custom union? So you can see that this was the deadweight loss when there was 100% tariff. But once you form custom union with this nation, so this area CJM and BHN, these two triangles are the net welfare gain after the formation of custom union for this nation too. Okay, so there is a net welfare gain. So it means whenever there is a formation of custom union of a nation with low cost provider, there is a net welfare gain. So we are sure there will be a net welfare gain and there will be a trade creation. Now I will show you example सर of custom union. Yes, सर yes. ये हमेशा जो है वो कंजप्शन ओरिएंटेड इकोनॉमी की बात होती है क्या? This is the economy is importing. So क्योंकि you are क्योंकि importing, देखो you have imposed custom, you have imposed tariff. Now we want to make a block. Then we want to remove the tariff. Why we make a block? तो It इंपोर्टिंग नेशन जो है custom. तो Mhm. उसकी कंजप्शन इंक्रीज होने के अलावा तो और कोई फायदा नहीं है उससे. जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था There टैरिफ is का a वो भी welfare gain. There is a welfare gain also, no? This is dead weight loss area एग्जैक्टली is no more. उनकी There is प्रोडक्शन भी no dead डिक्रीज हो weight रही है. loss. Yes, we want that the production of this economy should decrease because why we want decrease in the production of X by nation two? Any answer? हम तो चाहते हैं कि ये नेशन टू जो है इसकी प्रोडक्शन ना करे और इसको इंपोर्ट करे. क्यों हम चाहते हैं? यस, एनी आंसर? क्योंकि एनीवन उसमें कैन? कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होगा शायद. Yes, you have comparative disadvantage. So if you want to produce this good, there would be, efficiency losses, deadweight loss. So that's why if you have comparative disadvantage, then you have to import this good rather than producing domestically good. If you have imposed tariff and you are trying to produce this goods domestically, so we can see that there are efficiency losses and there is a deadweight loss. You will divert your resources from efficient sector where you have comparative advantage to this sector where you have comparative disadvantage. Clear? Yes. सर ऐसे तो जो स्मॉल कंट्री है या वो कंट्री जो कि रॉ प्रोडक्शन कर रही है और एक कंट्री है जो फाइनल प्रोडक्शन कर रही है, तो अगर वो चाह रही है कि हम थोड़े एडवांसमेंट की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, तो वो तो डिस्करेज होंगे ऐसे तो, अगर हम This बिल्कुल ही this is उनकी. what do you think about the case? Is this a case of a small country or large country? नहीं, जैसे दो कंट्रीज हों, अब वो I'm स्मॉल हो asking कि a लार्ज हो, question. लेकिन I'm asking a question. Is this a small country or large country? Is this an example of a small country or large country? Yes, any answer? सर स्मॉल कंट्री होगा ये, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे, इंटरनेशनल प्राइसेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा. This is a small country, na? Because when you impose 100% tariff, there is no decrease in the international price. So advantage is small country को हो रहा है ना, net welfare gain.
This is for a small country. We are not saying, in the economy there are many commodities that you are producing. You are not producing only this one commodity. We are saying that the commodities in which you have comparative disadvantage, you should import. And the commodities in which you have comparative advantage, you should export. एक कमोडिटी तो इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हो रही ना, आप क्यों उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं जिसमें आपको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है? या तो पहले आप अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, ठीक है, आप यू शुड बी मोर एफिशिएंट। और अगर ये भी होता है कि कुछ इकोनॉमीज जो हैं किसी कमोडिटी में पहले इनको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होता है, लेकिन वो जो है अपनी जो है टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, और फिर उसी कमोडिटी में जिसमें उनको कंपैरेटिव डिसएडवांटेज होता है, बाद में उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाता है। जब आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ना, आप इस कमोडिटी को बजाय इंपोर्ट करने के तो फिर तो आप एक्सपोर्ट करेंगे। ये तो साफ नज़र आ रहा है ना कि देखें ना, इस कंट्री में इस कमोडिटी प्राइस बहुत हाई है, $3 है इक्विलिब्रियम प्राइस। इंटरनेशनल मार्केट में जो इस कंट्री में इसकी प्राइस है $1 है, $2 का गैप है। आपकी तो प्राइस 200 गुना ज़्यादा है दूसरी, तो फिर ये तो दिस इज़ टू मच ना। व्हाई यू वांट टू produce this commodity where you have a very high comparative cost disadvantage? Clear? Okay, sir. Thank you. Next, this is we discuss, trade creation. We know what is trade creation and what is trade diversion. Last time I explained here in the beginning. I also explained. Now look at this example. This is the example of trade diverting custom union. Okay. Now before custom union, again home country is nation 2. So this is nation 2. Okay, this is a graph for nation 2. Price of X in nation 1 is $1. Price of X in nation 2 in this country is $3 here. Okay, and the price of X in nation 3 is $1.5. So now this is a graph for nation 1, supply curve for nation 1, which is perfectly elastic. This is the supply curve for nation 3. Again, it is perfectly elastic. So this is a case of a small country because it is facing horizontal supply curve. So here the price is $1.5. Now, if there is 100% tariff, okay, so then this means the price in the domestic market, if you are importing from nation 1, it will be $2. लेकिन अगर 100% tariff हो, and if you want to import from nation 3, what would be the price, domestic price of the imported good? $3. Yes, $3 ना, ये तो प्राइस है विदाउट टैरिफ। जब हम इसमें 100% लगाएंगे तो फिर ये $3 हो जाएगी। तो दैट्स वाई दिस कंट्री वाज इम्पोर्टिंग फ्रॉम दिस, ठीक है, विथ टैरिफ। तो फिर इससे तो इंपोर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, तो फिर तो डोमेस्टिक प्राइस के बराबर आ जाएगी। दैट्स वाई इवन आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ custom, after imposition of 100% tariff, okay, the price is $2. So this is the price when there is no custom union, before the formation of custom union, when there is 100% tariff. So price is $2, demand is 50, supply is 20, and imports are 30, which are from nation 1. Now, if there is a custom union of this nation 2 with nation 3, now you can see that this nation 3 is high cost provider. इसकी cost ज़्यादा है। देखिए ना, नेशन 1 की प्राइस $1 है, नेशन 3 की प्राइस $1.5 है। तो इस केस में लो कॉस्ट प्रोवाइडर जो है वो नेशन 1 है,
हाई कॉस्ट प्रोवाइडर जो है नेशन 3 है। तो प्रीवियस एग्जाम्पल हमने देखा था वी this nation to form a custom union with nation 1, which was a low cost provider. But now there is a formation of custom union of this nation 2 with nation 3, which is high cost provider. So this means तो नेशन 3 की जो विदाउट टैरिफ प्राइस है वो ये है $1.5. So the price of X in nation 2, this nation would be $1.5 when there is a formation of custom union of nation 2 with nation 3. And then if we look at the domestic demand at $1.5, so this is 60 units of X, and domestic supply is 15X at $1.5. Okay, imports are 45X. So we can see that there is a trade creation even if there is a formation of custom union with high cost provider. So trade creation is there because import increased from 30x to 45x. Then the question is, what happened to the welfare of this nation? Now, when there was no custom union, this nation was importing from nation 1 and there was 100% tariff. Domestic price was $2. Okay, but now when there is a formation of custom union of this nation 2 with nation 3, the price is $1.5. You can see that this area and this area, these two areas are welfare gain. So welfare gain is C prime, J, J prime, C prime, J, J prime, this triangle, and then B prime, H, and H prime. These two, sum of these two triangle is the welfare gain. But there is also a welfare loss, which is this area. Okay, this area is the welfare loss. Okay, J prime, H prime, M, N, this rectangle. Now the question is, what is the net welfare of this nation if there is a formation of custom union with the high cost provider by this nation? It depends. If this welfare gain is more than the welfare loss, okay, this is a welfare loss, and this welfare loss is because there is a formation of custom union with high cost provider. So if welfare gain is more than welfare loss, there will be a net welfare gain. Okay, if welfare gain is less than welfare loss, there will be a net welfare loss after custom union. And if welfare gain equals welfare loss, so then it means there is no change in the net welfare after formation of custom union. So this is the example of, so there is a trade diversion in this case because you diverted from your trade from nation 1 to nation 3, which is a high cost Excuse me, provider. sir. Yes. सर कुछ स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप उनको इन कर लें. Why they are late? No one is waiting in the lobby. Okay. Then the dynamic benefits of custom union. There will be increased competition because now they before a custom union there was a restricted trade, but when there is a formation of custom unions, you will remove the restrictions, so then it will increase competition. And when there is increased competition, so it will spur more rapid innovation and growth. And there will be no external competition, and because of this external competitions, domestic monopoly power will no longer exist. Okay, and then also there will be economies of scale in production. Okay,
if you are becoming a member of a custom union, the producer, they have access to a larger market, and then it will allow to produce greater quantity of output. And when you are producing more output, then the average cost of production will decrease, and then it is possible to exploit more economies of scale. Also, this will stimulus investment. So production within a custom union, that will be sold within the custom union without tariff. So this will stimulate investment. Before custom union, because there was a tariff, that's why that may discourage investors. But if there is a formation of custom union, there will be no tariff, and this will encourage the domestic investor to make more investment. So this will stimulate investment. And this will also, induce investors outside the custom unions to invest in production facilities within the custom union. So because now whether you are producing in your own country or whether you are producing in some other countries, and you have the custom union, so this will increase production investment outside the custom union and also within the custom union. And this is the example, European Union. So it was formed, it is also bloc, okay, economic integration. This is an example of economic integration. It was formed in 1958. So there was a treaty in 1992. There's 27 members of this European Union. Now one member will drop, UK. Okay. And then you can just read all these. There is a legislative body, and we have European Parliament, EU, and there is also European Commission. This is the executive branch of EU government, and there is also a Court of Justice, which is the judicial branch of EU government, and there is also Court of Auditors, the budgeting authority of EU government, and then European Economic and Social Committee is there, and there is also European Central Bank. What is the currency of this central bank? Do you know? What is the currency of European Central Bank? Euro. Euro, yes. And there is also European Ombudsman. Okay. Do you know what is Ombudsman? There is also Ombudsman in Pakistan. आपको पता है क्या क्या काम है Ombudsman का? किसी को पता है Ombudsman? सुना है आपने? मोहतसिब, सूबाई मोहतसिब है, फिर वफाकी मोहतसिब है, Ombudsman. Anyone knows? सुना है आपने Ombudsman? मोहतसिब? नो सर। नहीं सुना मोहतसिब को? मोहतसिब, सूबाई मोहतसिब और वफाकी मोहतसिब, फेडरल ओम्बड्समैन एंड प्रोविंशियल ओम्बड्समैन, जो गवर्नमेंट के बताएं। सर ये गांव देहात में जो मतलब जो लोगों पे मतलब फैसले करते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं मोहतसिब? वो तो कुछ और है भाई, तो जिरगा होता है। ओम्बड्समैन जो है वो गवर्नमेंट का एक इदारा है। अगर गवर्नमेंट के इदारे के खिलाफ आपकी कोई कंप्लेन हो तो वो इन्वेस्टिगेटिंग कोर्ट है बेसिकली।
تو امبرسمنٹ میں آپ جاتے ہیں اور آپ کو وکیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنا مقدمہ لڑیں کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے کے خلاف یا کسی بھی ادارے کے خلاف آپ کو کوئی شکایت ہو تو وہ امبرسمنٹ میں آپ جمع کراتے ہیں، وہ ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کی اتھارٹیز بھی کورٹ کی طرح کی. This is European Ombudsman responsible for addressing citizen complaint. جو آپ کی کمپلینٹس ہیں، ہمارے یہاں بھی امبرسمنٹس ہیں، پروونشل امبرسمنٹ ہیں اور فیڈرل امبرسمنٹ جو کہ سٹیزنس کی جو کمپلین ہے ان کو وہ ایڈریس کرتے ہیں. سو انہوں نے جو اسٹیپس لیے ہیں کہ اسٹیپس ٹورڈس اکنامک یونیفیکیشن، انٹرنل جو ٹیرفس ہیں ڈیوٹیز کو ریموو کیا ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور impediment to the free movement of labor and capital have been removed. So within European Union countries, labor and capital they can move easily. Or the corporate law practices that have been harmonized, environmental regulations have been harmonized, or labor standards have been harmonized. If you want to know about this, یورپین یونین europa.eu ہے، وہاں پہ آپ جائیں اور اس پہ جو ہے نا یو ول گیٹ ڈیٹیل آف دی یورپین یونین. نافٹا بھی تو ہے نا، نافٹا نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ 1994 سے. یہ کن کنٹریز کے درمیان ہے، کتنی کنٹریز کے درمیان ہے یہ نافٹا؟ 3 کنٹریز کے. کون سی 3 کنٹریز ہیں؟ یونائٹڈ اسٹیٹ، میکسیکو، کینیڈا. یس گڈ. اوکے، سو یو ایس، میکسیکو اینڈ کینیڈا. And the objective is to eliminate barriers to trade or also improve intellectual property rights and provide dispute resolution mechanism جو ٹریڈ ڈسپیوٹس ہیں ان کنٹریز کے درمیان. تو نافٹا، لیکن ایکسٹینشن جو ہے اس کا وہ ہے پروپوز اے فری ٹریڈ ایریا آف دی امیریکاز. ابھی اس وقت تو بہت ساری ہیں، اور بھی آپ کو پتہ ہے اور کون سی اکنامک انٹیگریشن ہے ایشیا میں؟ کون سی؟ سارک اور بہت اکنامک انٹیگریشن ایسیان سے. سیفٹا بھی ہے سر، سیفٹا. آسیان ہے نا، ہاں. سارک تو آسیان اس طرح کی باڈی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میں نیپال گیا تھا تو سارک جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہے. سارک میں نیپال گیا تھا تو نیپال جو ہے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یہ سارے سارک کے ممبر ہیں. تو نیپال میں آپ کی کنٹری کی جو ایکسچینج ہے وہ نہیں ہوتا ہے، جو ایکسچینج سینٹر ہے نا، کرنسی ایکسچینج، وہاں پہ اگر آپ جائیں اور آپ ان سے کہیں کہ یہ پاکستانی کرنسی ہے اس کو چینج کریں نیپالی کرنسی میں، وہ نہیں کریں گے. تو اس کے لیے پھر آپ کو ایمبیسی جانا ہوتا ہے، اور ایمبیسی دیکھیں نا پھر فائدہ کیا ہوا ایسے بلاک کا، سارک کا، جہاں پہ جو کنٹری کی کرنسی جو ہے، جو منی چینجر ہے وہ ہی نہیں کر رہا. دین اس کو بھی ڈیٹیل یو کین لوک ایٹ نافٹا کی ویب سائٹ. اور یہ ہے نا سینٹرل امریکن کامن مارکیٹ، لیٹن امریکن فری ٹریڈ ایسوسیشن، ایسے بہت ساری ہیں. بلکہ اب تو یہ WTO کے لیے ایک ایشو بن گیا ہے کہ اتنے سارے جو ہے وہ ٹریڈ بلاک اور اکنامک انٹیگریشن ہو رہی ہیں، اور پھر ان کی جو ہے وہ آؤٹ آف دی بلاک جو کنٹریز ہیں ان کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں. یہ جو ہے آسیان اٹس ویری امپورٹنٹ ایسوسیشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشن ہے. اس میں جو ہے نا برونائی دارالسلام، کمبوڈیا، انڈونیشیا، لاؤس، ملیشیا، فلپین، سنگاپور، تھائی لینڈ، ویتنام. سر